Cbse Grade 11, Poem 1, A Photograph. Let's see the reading of the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair. At the ankle with the camera, a sweet face my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Some 20, 30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for a beach. The sea holiday was at past, mine is at laughter, both wry with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. So here the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. Let's see the paraphrasing of the poem. Here the poet looks at the picture of the poet's mother. The cardboard refers to the frame of the picture, the photo frame. The poet looks at the photo frame that shows me how it was when the two girl cousins went paddling. In the picture, she could see two girl cousins went paddling. Paddling means that is a kind of a walking in the water, unsteady walking in the water. They went for a sea holiday. There they went for paddling. In that each one holding one of my mother's hands. There is two girl cousins holding on both the sides of the mother's hands, the poet's mother's hands. And she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. So the poet's mother looks like a big girl, and she looks like a 12 or some 12 years of age. All three stood still to smile through their hair. There is an uncle. He takes the photo. He takes the photo through with the help of his camera, and in the middle, the mother. Both the left and right side, the two girl cousins. And the mother is looking little older than the two cousins. And that was before I was born. That photo was taken when the mother was a girl. That was before this poet was born. And the sea, which appears to have changed less, washed the terribly transient feet. The sea appears to have less changed. The sea is looking less changed. Refers to the nature that is unchangeable for a long time, and washed the terribly transient feet. Transient, that refers to temporary feet. I mean, if you look at the sea, you can see the sea and oceans for a very long time remain unchanged. But people can go and come back. Those people, the feet of the people is referred to as transient feet. The sea, which appears to have less changed, was the terribly transient feet. Okay, if you look at the first para once again, you can see that the poet is looking at the photograph of the mother. The mother, once she went to sea holiday along with the two cousins. There they took a photo, each side of the mother. Two cousins were holding their hand, holding the mother's hand, and there is an uncle. He took the photo using his camera. The mother's face was looking sweet, and the photo was taken before the poet was born, because she was only 12 years. The mother was only 12 years old at the time. So their feet were looking like transient feet, and the sea is looking like appears to have changed less. The sea looks permanent, and the people, those who are visiting the sea, looks temporary. Okay, some 20, 30 years later, she would laugh at the snapshot. After 20, 30 years, maybe when the mother was around 30 or 40, the mother would look at the photo and she would laugh at it. See Betty and Dolly. The Betty and Dolly refers to the two girl cousins. She would say, see Betty and Dolly, and look how they dressed us for the beach. When she look at the picture, she feels little weird and awkward, and she would say that, see how we have dressed for the sea holiday, sea beach. The sea holiday was at past, mine is at laughter, both wry with the labored ease of loss. So here the poet just remembers the poet's mother
20-30 years later, she used to look at the picture and she would laugh at it. But now, even the mother is no more. The only memory for the poet is the picture of the mother. So she would say that the sea holiday was the mother's past, and for the poet, the memory is only the laughter of the mother while looking at the picture. Both looks dry with a labored ease of loss. The labor is actually referring to toiling, kind of hard working. The labor is always referring to hard working or toiling or taking much pain. Here it is to feel that the mother is no more. Only the smile of the mother can be remembered by the poet now. That looks like that has extreme labored ease of loss. Labored ease can be taken as oxymoron here. That is, labor is hard and ease is little kind of an opposite one. So that is what referred here. Both looks, the memory of the mother and the memory of the mother's laughter, both looked dry with a labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as the girl lived. Now we can look at it back. In the picture we saw she was living for 12 years. Now she has been dead nearly as many years as the girl lived. The 12 years, maybe after 12 years of time of the death of the mother, the poet is looking at the picture. And of this circumstance, there is nothing to say at all. In this circumstance, the poet has nothing to say at all about the memory of the mother, because it is silence that silences the poet. The poet can only look at the poet's mother's picture. That makes her look silent. That is, she is fixed with extreme grief. She could only feel the sadness that silence silences. So this is a summary of the poem, and we see the summary in Tamil as well now. ஸோ இந்த போயத்தில் அந்த போயிட் வந்து இந்த கார்ட்போர்டு, அந்த பிக்சர் ஃப்ரேமை பார்க்குறாங்க. அந்த பிக்சர் ஃப்ரேமில் அந்த மதர், போயிட்டோட மதர், வென் ஷி வாஸ் அ 12 years old kid, அங்கே ஒரு கேர்ளாக இருக்கும்போது அவங்க ஒரு பீச்சுக்கு வந்து ஹாலிடேக்காக போயிருக்காங்க. போனப்போ 2 cousins சேர்ந்து, பெட்டி அண்ட் டாலி 2 cousins சேர்ந்து போயிருக்காங்க. அங்கே வந்து அந்த சீ வாட்டரில் அன்ஸ்டேபிளாக அவங்க நடந்து போகிறாங்க. யூஸ்வலாக அந்த வாட்டரில் நடக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அன்ஸ்டேபிளாக நடக்கிறாங்க. அண்ட் அப்போ வந்து அந்த கேர்ள், இந்த மதரோட ஏஜ் வந்து 12. 2 பேர் இந்த கசின்ஸ் வந்து யங்கர் தேன் த மதர். அப்போ ஒரு அங்கிள் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. அந்த ஃபோட்டோவுக்கு இவங்கெல்லாம் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே போஸ் கொடுக்குறாங்க. அப்போ அவங்க இந்த ஹேர்லாம் வந்து அவங்க ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அப்படி பட்டிருக்கு, நெத்தியில் வந்து ஹேர்லாம் படுது. மதரோட ஃபேஸ் பார்க்கும்போது ஸ்வீட் ஃபேஸாக அந்த பொண்ணுக்கு ஃபீல் ஆகுது. இந்த ஃபோட்டோ வந்து இந்த போயட் பிறக்கிறதுக்கு வே பிஃபோர் எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஃபோட்டோ. ஸோ அந்த ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது பேக்ரவுண்டில் அந்த சீ இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. அந்த சீ வந்து இப்போ பார்த்தாலும் சேமாக தான் இருக்க போது, அப்பியர்ஸ் டு ஹாவ் சேஞ்ச்டு லெஸ். பட் அந்த ஃபீட், அந்த 3 பேரோட ஃபீட் பார்க்கும்போது அது வந்து ஒரு டிரான்சியன்ட், டெம்பரரியாக அங்கே இருக்கிற ஒரு ஃபீட்டாக அவங்களுக்கு தெரியுது. தட் இஸ் கம்பேரபிள் டு த நேச்சர். நம்மலாம் வந்து டெம்பரரியாக வந்து போகிறவங்கன்ற மாதிரி மீனிங்கில் வருது. ஸோ இந்த ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு 20-30 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா எப்போல்லாம் வந்து அந்த ஃபோட்டோவை அந்த மதர் பார்க்குறாங்களோ, அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. நம்ம வந்து எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. நம்ம கூட வந்து நம்மளோட சைல்ட்ஹுட் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது அது ஒரு மாதிரி, நம்ம இப்படிலாம் வந்து ட்ரெஸ் போட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கோமான்னு ஃபீல் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் அவங்களுக்கு வருது. அதை பார்க்கும்போது அவங்க சிரிக்கவும் செய்கிறாங்க. ஸோ அந்த மதருக்கு அந்த சீ ஹாலிடே அப்படிங்கிறது அவங்களோட பாஸ்ட்டு. இந்த போயட்டுக்கு அந்த அம்மா அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்த லாஃப்டர் வந்து இவங்களுக்கு அந்த பாஸ்ட்டு. பட் இப்போ ரெண்டுமே இல்லை. இந்த மதரும் வந்து இப்போ இறந்து போயிட்டாங்க. அதை நினச்சி பார்க்கும்போது அந்த போயட்டுக்கு ஒரு மாதிரி வந்து கம்ப்ளீட்டாக பெயின்ஃபுல்லாக ஒரு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. லேபர்னால் ஒரு மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் பெயின் தான், ஆனால் இருந்தாலும் வந்து அது அந்த லாஸோட பெயின் வந்து அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க. மதர் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறத நினச்சி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க. நவ் இப்போ பார்த்தா அந்த போயட்டோட மதர் இறந்து போய் நியர்லி as much years of the girl lived. அந்த கேர்ள் இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்போ அவங்க she lived for 12 years. இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கும்போதும் இந்த ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது அதுமாதிரி இந்த மதர் இறந்தும் ஆல்மோஸ்ட் 12 years ஆகிடுச்சு. இப்போ அந்த போயட் அந்த ஃபோட்டோவை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. there is nothing to say at all in this circumstance. it is silences. it's silence. இந்த ஃபோட்டோ சைலண்ட்டாக இருக்கிறத பார்க்கும்போது அந்த சைலன்ஸ் ஆஃப் த ஃபோட்டோ மேக்ஸ் த போயட் ஃபீல் த சைலன்ஸ் எவ்ரிவேர். ஒரு மாதிரி எம்டியாக அந்த போயட்டுக்கு ஃபீல் ஆகுது. வாய்டு,
எம்டியாக ஃபீல் ஆகுது. இதுதான் இந்த போயத்தில் நம்ம பார்க்குற சம்மரி. I hope you have understood this. Thank you for watching it.